அவருடைய கருத்து தெரிவிக்கின்ற பொழுது நிறைய மத்திய அரசு திட்டங்களை மாநில அரசு செய்ததாக அவர்கள் சட்டசபையிலே அவர்கள் பட்ஜெட்டில் நிதி அறிக்கையிலே தாக்கல் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவற்றையெல்லாம் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லுகின்ற பொறுப்பு நமக்கு ஊடக பிரிவுக்கும் சோசியல் மீடியா பிரிவுக்கும் நமக்கு நிச்சயமாக இருக்கின்றது. ஏன்னா இப்ப நம்ம ஒரு தேர்தலை பாராளுமன்ற தேர்தலை சந்திக்க இருக்கின்றோம். ஒரு மிக முக்கியமான கட்டத்தில் இருக்கின்ற பொழுது நாம் அனைவரும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியது என்பது இன்றைக்கு காலத்தினுடைய கட்டாயம். அதே மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு கருத்தை சொன்னாலும் நம்முடைய கருத்தை நாம் ஆணித்தரமாக நாம் சொல்ல வேண்டும். நம்முடைய கருத்து ஆணித்தரமாக சொல்ல வேண்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய பாரத பிரதமருடைய திட்டங்களை, எண்ணற்ற திட்டங்களை இன்றைக்கு பாரத பிரதமர் உருவாக்கி கொடுத்திருக்கின்றார். இந்த நாட்டு மக்களுக்காக இன்றைக்கு அனைத்து தரப்பு மக்களுக்குமான திட்டங்களை இன்றைக்கு உருவாக்கி கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அப்படியே திட்டங்களை மக்களிடத்திலே கொண்டு செல்வது என்பது நம்முடைய ஊடக பிரிவுக்கும் நம்முடைய சோசியல் மீடியா பிரிவுக்கும் ஒரு முக்கியமான பங்காக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதனால்தான் இன்றைக்கு நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடி கேரண்டி வேணும்னு சொல்லி இன்னைக்கு இந்திய நாடு முழுவதும் எல்லா பகுதியிலும் நம்முடைய மத்திய அரசுடைய திட்டங்கள் இன்றைக்கு கொண்டு செல்கின்ற ஒரு நிலைமையை நம்மால் உணர முடிகின்றது. எனவே அதை போன்ற ஒரு சூழ்நிலை தான் இத்தகைய பயிற்சியானது. காலையிலிருந்து உங்களுக்கு பல்வேறு பயிற்சிகளை இன்றைக்கு உங்களுக்கு வழங்கியிருப்பார்கள். எப்படி நாம் செயலாற்ற வேண்டும், நாம் எப்படி அதை செயலாற்றுகின்ற பொழுது நாம் மிக கவனமாக ஊடக பிரிவிலே நம்முடைய செயலை செய்கின்ற பொழுது இன்றைக்கு மக்களுக்கு சரியான கருத்துக்களை சரியான நேரத்தில் கொண்டு செல்ல வேண்டும். அதான் இன்னைக்கு நமக்கு முக்கியமா இருக்கு. அப்படி ஊடகத்தில் ஒரு செய்தி வந்ததுன்னா அது மக்கள் உண்மையை நம்புவாங்க. அது பொய் செய்தியா இருந்தாலும் சரி, அது உண்மையான செய்தியா இருந்தாலும் சரி, மக்கள் அதை உண்மை என்று நம்புகின்ற இன்றைக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய செய்திகளை நல்ல முறையிலே மக்களிடத்திலே கொண்டு செல்பவர்களாக, குறிப்பாக பாரத பிரதமருடைய மத்திய அரசுடைய நம்முடைய அரசாங்கத்துடைய திட்டங்களை மக்களிடத்திலே நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்கின்றது. நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து உழைத்து நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியை நம்முடைய தமிழகத்திலும் புதுவை மாநிலத்திலும் அதிகப்படியான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை மீண்டும் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த நாட்டுடைய பிரதமராக உருவாக்குவதற்கு நாம் நம்முடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினரை நாம் அதிக அளவிலே தேர்ந்தெடுத்து அனுப்ப வேண்டும். அதற்கெல்லாம் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பாடுபட வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் நமக்காக பல வேலைகளுக்கு இடையே இங்க வந்திருக்கிறார். அவர் அடுத்த ஃபிளைட்லயே திரும்ப போக வேண்டியிருக்கு. அதனால அடுத்ததாக மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் திரு ஹர்தீப் சிங் பூரி அவர்களை பேச அழைக்கிறோம். I invite Honorable Central Minister Shri Puri ji to deliver his address, special address. I asked my friend Annamalai ji whether I could speak in English, and he told me that all of you understand English perfectly. Okay, good. And if I say something, just signal, then one of my brothers here will translate into Tamil. Okay. Shri Annamalai ji, Honorable Home Minister of Pondicherry, Shri Namaste Vyayam ji, Shri K.P. Ramalingam ji, my firebrand friends Shehzad Poonawala and Dr. Guru Prakash Paswan ji, Dr. Asir Batham Achari ji, Shri Karu Nagaraj ji, Ranganayakalu P. ji, Tamil Nadu and Pondicherry State BJP media panelists, then Tamil Nadu and Pondicherry BJP media cell and office bearers, and my friends from the media. Somebody asked me the other day, why do you go to Tamil Nadu so often? So my answer was, because I like Tamil Nadu. Then they asked me, but why do you like Tamil Nadu? So I said, I have very deep affiliation with Tamil Nadu. He said, how can that be? I said, I can tell you, I have spent many years in Sri Lanka, and let me tell you, the Tamil Nadu
in every respect resonates there very strongly. And it was resonating there even more strongly when I was there. But there is another reason. Many of you may not know, but I have also very strong family links with Tamil Nadu. Now you are looking at me, the gentleman. You see, my son-in-law is from Chennai. I have grandchildren who, although they live in America, but they identify with their Tamil ancestry and heritage as strongly as they identify with my Sikh heritage. So if you spoke to my granddaughter or grandson, they're saying, no, we are, father is from Tamil, mother is Sikh. So I don't know which comes first, Tamil or this thing, but I think Tamil Nadu takes precedence. So I'm very happy to be here. But today I must thank my young friends. They were described as fire breeders, firebrand, I don't know, firebrand. But the man who was describing them as firebrand is, I think, the biggest firebrand in India. I'm very happy to see this applause. I was waiting for the cue. So you will all join me in raising your voice. Bharat Mata Ki Jai! Bharat Mata Ki Jai! God bless you. Now I want to say one or two things about my friends before you start. You see, I am older than most of you here. I look around the room, even my senior in terms of age and citizenry and all that. I suspect I am the oldest here. But I have one advantage. Apart from the years I put in and I've gone grey, naturally, I have also had the opportunity in a previous career of spending 39 years in the Indian Foreign Service. I have travelled all over the world. I have lived in different places. I have lived in places where there are strong Indian communities. But one thing I have developed is a strong sense, which is partly instinct, partly assessment, and partly analysis. I see winds of change brewing in India, and I see winds of change brewing across the country. One change is that we are now going to be a Viksit Bharat. That is one, definitely under Modi's leadership. But I think in places where the BJP traditionally, there has been a strong sentiment. But what I saw happening, I could not believe my eyes. When I first went to, when the faith corridor was established in Kashi Vishwanath, and I went to the next cabinet meeting, Honorable Prime Minister asked us to, describe some of our just broad reactions. And I told the Honorable Prime Minister that I said, I saw so many devotees from the south in Kashi Vishwanath on that occasion that I was not surprised, but I was very impressed. Then when I saw the, movement, Kashi, Tamil, Kashi Sangam, then I saw the Saurashtra Sangam, etc. But today, this is my fourth or fifth visit to Tamil Nadu, and somebody asked me, why do you find every excuse? I not excuse, they invited me, and I'm very happy to go to my own home. But I see some winds of change brewing here also. And I think the winds of change here will come through our firebrand friends. I want to take a few minutes of your time, since you have been very kind, and especially my friends from the press. I think some of the things that we take granted for India need to be mentioned. And that is the journey of development that we are witnessing, which we have witnessed so far, we are witnessing, and which is likely to come in the next 5 years under the Honorable Prime Minister's leadership. Where were we when we started? Where were we in 2014? And where are we in 2024? Where will we be in 2029? I think I want to spend a few minutes on that. Let me go from the global to then the Indian context. Today, no matter where you live in the world,
there should be an element of anxiety that the global situation today is a cause for concern. Why? Half the world is in recession, and the other half of the world is flirting with recession. Let me give you one or two examples. How do you define recession in economic terms? It is quarter-on-quarter negative growth. I started my my professional career in the foreign service in Japan. It's a country I know. I speak the language. 2 days ago, I read a report that Japan is technically in recession now. Japan was one of the largest economies in the world. It was the third largest economy, and it has slipped to 4th position. But which is the 4th largest economy? It is Germany. And I read a report this morning on the way here that Germany last quarter was negative. This quarter it is 0.9% growth. So technically it's not in recession, but it is almost there. And you compare that with what is happening in India. In the last 3 quarters, the Indian growth story, which I call the Modi growth story, has been 3 quarters of growth at 7.6%. My friend Arvind Panagriya, who teaches at Columbia University and who has just come back to head the next finance commission, he made a statement when he arrived in India and said India's real growth potential is 10%. Now just imagine, if not at 10%, but we continue to grow at 7 to 8%, our becoming the 3rd largest economy in the world is only a matter of time. So we have moved from a situation where in 2014, the same characterizing agencies, I call them characterizing agencies because they keep issuing certificates. One of them, Morgan Stanley, turned around and said, India is amongst the fragile 5. You know, what do you mean by fragile 5? If you're traveling by air and you have some breakable stuff in your suitcase, then the airport chives put fragile, handle with care. So we were that fragile, handle with care, and we came from there. In the next short period, we will be amongst the 3 top economies in the world in GDP terms. Now, this is not the kind of Garibi Hatao slogan that the one political party which was in a dominant position for 70 years that they are talking about. This is something different. And I give you, I don't want to take your time. I have taken the liberty, when I was invited here for this session by my young firebrand friends, I put together a small booklet. It says Transforming Urban Tamil Nadu. Because normally when I go to state capitals, all the schemes that we bring, Pradhan Mantri Awas Yojana, Amrut, Smart Cities, everybody they tell me this is state government scheme. And what they do is they take the central government money and put their own name in it. So what I have done is, I have taken the liberty of taking one overview and then all your constituencies here, all your 39 constituencies, and for each constituency I have said how much central government work was done under each of our central government schemes. Please look at this at your time. When you go out to talk to your colleagues, when you go and talk to the press, many of you are here, please cite these statistics, and this is work in progress. What I will do is, within the next 1 week, I will also deliver the same booklet, Annamalaji, in Tamil. So this will be done so that you have it. Now, where is India going? I don't want to spend all my time on urban development, but all those statistics you have there. In the 10 years from 2004 to 2014, the total expenditure on the urban space, which means the total expenditure that the central government incurred and the state governments incurred in 10 years, in 2004 and 14, came to either 1,57,000 crores, or if you add a little bit of state expenditure to it. Under Modi ji, he assumed responsibility in May 2014. All the central government schemes started in June 2015, and in these not yet 10 years,
the expenditure is more than 11 times, more than 18 lakh crores. From 1,57,000 crores to over 18-19 lakh crores. And that is shown in the development that takes place throughout the country. I want to share a few other things with you. In the year 2014, the total number of gas connections in the country was 14 crores. Today, the number of gas connections in the country is over 32 crore existing, from 14 crores to 32 crores. When we were going through a difficult period and the economically weaker sections in our society needed help, Modi ji started the Ujjwala scheme. And today over nearly 11 crore Ujjwala connections have been given to economically weaker section, and there is near saturation there. Before coming to land in Chennai, I asked somebody, what are the prices of petrol and diesel in Chennai? And I was told something very interesting. They are 5 rupees per litre more expensive in Chennai than they are in Maharashtra and Goa. Why? Because the state government has not reduced its VAT. Modi ji reduced excise duty on 2 occasions, November 2021 and May 2022. And the BJP state governments reduced the VAT. So BJP states are petrol and diesel are much cheaper. And when we hear criticism, it only comes either from Congress root states where they talk. Now I don't want to go into something political, India Alliance and stuff like that, because I have a feeling by the time you finish your workshop, India Alliance may not exist also. Now I heard something, I was watching the newspaper or reading listening to television, I saw something interesting. That instead of talking, one part of the India Alliance has already announced that I will give you only 11 seats in UP. Or I will give you only these seats in UP. So where is the discussion on the seat alliance? And at a time when the partners are all going and citing your own deal, my worry is something different. I shouldn't say it in front of the press. So many people are wanting to come across to the BJP that my young friends are going to have difficulty. No, but I think they are in an accommodative mood. So let them come. I think you should also, Anwalaji, take them, doesn't matter. Then you will have another good 5 years to reorient their thinking, their philosophy. You know, you take them under your wings. Huh? You take them. Okay, if they want to come. I think they want to come. So I want to just fast forward a bit and I want to share with you what I think are the three main differences or changes. One is that I think from the time of the Jansangh, BJP, Modi ji exemplifies the best of that. He says Rashtra Niti comes before Rajniti. And I think that is the fundamental difference. Because it's a nation first. What does that mean? When you take to governance, he has been able to establish that good governance is also good politics. If you rule well, if you provide goods and services, what was the sustainable development goals in the United Nations? What you call Agenda 2030. It is to take the benefits of development to the farthest. It's same as our Sarvodaya say, Antyodaya. So that the poorest, the most vulnerable sections of our society, they are receiving the benefits of development. And I would say that it is a spirit of cooperative federalism within which this entire developmental effort has been carried out. What does it mean? When we devised the Pradhan Mantri Awas Yojana, let me give you one example of Pradhan Mantri Awas Yojana. The previous government also tried a housing scheme, affordable housing. It was called JNURM, it was called Rajiv Gandhi's in some places, but the total number of houses sanctioned in 10 years between 2004 and 14 was only 13 lakhs. And out of those 13 lakhs, only 8 lakh got built. And what has happened in the Modi ji's era? In 2015 onwards to now, 4 crore houses have been sanctioned in urban and rural. You see the difference. That is why in this booklet
per constituency also we will point out, Tamil Nadu overall we will point out, and the next edition, this we did in a hurry, but we will have the Tamil one coming with even more details and graphs, etc. And we spoke to my colleagues, in another 1 week it will be with you. This is excellent. No, I know, but now in Tamil also you get it. Okay. Now from 8 lakhs to 4 crores, this is the same 10 years period. This is what makes the difference. Secondly, we talk about infrastructure. I think a very good indicator to infrastructure, and something I would request you all to say, where was capital expenditure, which is very important for infrastructure development then, and where is it now? We started off with very small capital expenditure. Every year it was going up 30%. I know last year when I was, 2 years ago when I was campaigning in Punjab, we were very happy to announce that next year, that is last year, it would be 10 lakh crore. Now, when Nirmala ji introduced an interim budget is an interim budget, it's not the final budget. The capital expenditure was raised from 10 lakh crores to 11.1 lakh crores. And that's only for a few months. So that shows the commitment of the Honorable Prime Minister. Number of airports we had in 2014 was 74, today is 149. Today, as we are speaking, the Honorable Prime Minister is in Jammu. He's inaugurating various educational institutions. If you look at the next few days, how many IITs, IIMs, medical colleges, etc. are being introduced. So the country is on the move. And the country is on the move not just to become the third largest economy in the world, but if everything remains the same and we progress at this pace, then Ernst & Young says that by about much before 2047 and much before we are a Viksit Bharat, our economy size will be today what even the top economies are not. Because the per capita income will grow up, which means development increases. That is the Modi route. In other words, Rashtra Niti before Rajniti. Good governance is good politics, and that good governance is good politics means you take the benefit of development to all the people who are the most vulnerable. I see many sisters sitting here, and all I can tell you is, I don't know how actively you are involved in the electoral process, but I think, I know I see some hands rising, etc. But I think your good times are really coming. Because we have moved, Modi ji's government has moved from women-centered development to women-led development. What does women-centered development mean? When we built toilets, Shauchalaya, 11 crore toilets. Who is the beneficiary? The girl child. Because the greatest indignity we did to ourselves was to have our sisters and daughters going out into the field for that. Today, Pradhan Mantri Awas Yojana, 71% of the beneficiaries in terms of title are the women. And the other 30% are not non-women. They are jointly with their husbands or the male in the family. This is the difference. But now we are going into from women-centered development to women-led development. And what does women-led development mean? I'll tell you. You will be sitting, that's why we built a bigger parliament, partly for you. Now also for ourselves, because this parliament was conceptualized in 1916. They did some thinking. We were not supposed to, in their thinking, ever become an independent country. They thought they came here as a trading country, set up the East India Company, acquired India, and they thought they were going to live here forever. Of course, along came Mahatma Gandhi and other great people, and they were shown the door. But that parliament which we were using till a few months ago was never designed to be the parliament of a sovereign independent country. It was supposed to be the imperial legislature. So now when we have the census, very soon we have the delimitation, and finally we have the 33% reservation both in the assemblies and parliament. There will be many more sisters sitting here. And I keep telling my brothers, don't worry, they're not taking your seats. Don't worry. Otherwise there will be problems at home. No, they're bringing their own seats along. There will be some adjustment, but they will bring their seats. And I think I want to share with you, I'm married to a feminist and I have 2 strong-willed daughters and I have a granddaughter also. But I'll tell you,
Worldwide, the experience has been that if you have women-led development, your GDP grows from by 25 to 30%. That is the real story. I want to come for a few minutes to some other related issues. I think one thing that Modi ji's government has led, we may not realize it, because I realize it more because I've lived so much of my life outside. The sense of self-respect and pride that we can all have, not only in ourselves, but look at the restoration, rejuvenation, a lot of things we had given up on. And I'm just mentioning some of these as a reference point. You know, I was with the Honorable Chief Minister of UP, and this was very soon after the consecration of Lord Rama. This was on 22nd January. And I told him, I said, Yogi ji, I realized, he said, no, but they all anticipated great interest. They anticipated the lakhs of people will come. But this is something of a very different order. This is something like what happened in the Vatican. This is a permanent, I mean, the kind of Indian, no matter which religion they belong to, they will want to go there. They would want to go and, you know, pay their obeisance, draw inspiration, etc. And so you are dealing with many of these things on a scale which was hitherto unimagined. I mean, there used to be three. I'm a student of history, so forgive me, I'm growing old. I like to tell old stories. When we were students, which are the three great civilizations in the world? The Chinese civilization, the Mesopotamian civilization, and the Indian civilization. But forgive me, some of the civilizations, you're worshipping the dead. How many countries in the world do you have where your cities are thousands of years old? I mean, Varanasi is a case in point. So you are a thousands of years old city has been converted into a modern smart city. That is what India is undergoing. I mean, I can tell you, if you look at urban transport, I came by air this morning, I came back 12 o'clock last night from somewhere else in India that I'm even beginning to forget. We are traveling so much. But I got back at 11:30, 11:45 last night. I'm traveling now. Let me tell you, it's very interesting. No matter where you go, you see economic activity. And I think it's exemplified in the other ministry I deal with, the Ministry of Petroleum and Natural Gas. What were the three challenges that the Modi government faced and succeeded in? Availability, there was no shortage of energy anywhere in the country. Affordability, India is the only, Bharat is the only country where prices of petrol and diesel came down in the last 2 years. And the third is sustainability, the conversion to green energy. You know, when Modi ji assumed responsibility in Delhi, our biofuel blending was only 1.4%. He set a target of 10% blending by 2022, November. We did it 5 months in advance. We had a target of 20% blending by 2030. We have brought the target to 2025. If you see the rollout of electric cars, biofuel, we are making biofuel now from agricultural waste, parali. Green hydrogen story. And in India, the rate of growth of demand in energy is 3 times the global average. Is that good or bad? I think it's very good. Because if you are consuming more energy, it means your economy is growing very fast. Because the sure sign of a collapsing economy is when the energy consumption starts to fall. But more than that, we are also doing more exploration and production. ONGC recently discovered, are implementing or operationalizing a field 35 kilometers off the Kakinada coast, where we are going to be producing in a very short period of time 50,000 barrels of oil per day. Now, if you look at the overall situation, a country on the move, a country where its citizens have a sense of being cared for, the most vulnerable section of our society during the pandemic, and I want to say 1 or 2 words about the pandemic. You know, the previous government had closed the vaccine manufacturing facility in the public sector during, in the year 2010. When the pandemic hit us, and it was no ordinary pandemic, this is like the Spanish flu of 1918, once in a lifetime. We didn't have any vaccine manufacturing, and yet the Honorable Prime Minister, our public sector, private sector, everybody got together. We distributed more than 224 crore vaccine doses free.
not only in the country but outside. And the most vulnerable section then was street vendors. And I'm going to conclude because a small section but very pointed indicator of the sensitivity the Honorable Prime Minister had. You know, those who were working in agriculture or in newspapers, press, they kept getting their salaries maybe a little less during the lockdown. But these people used to go to money lenders to borrow money so that they can ply that trade the next day. Many of them were on starvation. So we introduced the Swanidhi scheme, 10,000 rupees loan, with most of them utilized to pay back the previous loan. Then if you paid it back 20,000, then the third loan of 50,000. And you see, today more than 64, 65 lakh street vendors have benefited. More than 10,000 crores have been dispersed. And we are now reaching a saturation like in Ujjwala in this. So I'm sorry I've taken a little more time than I had intended to. But it's not every day you get such a fantastic audience. And friends who are going to participate with us in spreading the message of what the Modi government has done. And as the Prime Minister said at the National Convention, it's only a question of 100 days. So as quickly and as effectively as you can take the message to every citizen, to every constituent of yours, then it's not just, they're talking about 370 and 400. Frankly, I think that's also conservative. But I'm sure I will see much more positive thing under our firebrand people on the stage. I mean, if all of them were to vote, you get votes in any case. So once again, please join me. Bharat Mata Ki Jai! Bharat Mata Ki Jai! Thank you very much. Your firebrand is nuclear power. அரிய கருத்துக்களை எல்லாம் நம்முடைய பேசி சென்றிருக்கும் அமைச்சர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. அடுத்ததாக நம்ம காலையில இருந்து இந்த பட்டறையில காது தீட்டிக்க காத்து கொண்டிருக்கும் உரை நம்ம மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களின் உரை அவர்தான். அதுக்காக தான் நம்ம எல்லாம் அவரோட காத்து கொண்டிருக்கோம். அமைச்சர் அவர்களுடைய காலத்தின் அருமை கருதி, அதனால அவர் சொன்ன கருத்துக்களை எல்லாம் நம்முடைய எடுத்துரைப்பதற்காக நம் மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களை மேடையில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய எல்லா தலைவர்களுக்கும், குறிப்பாக எனக்கு முன்பாக பேசிவிட்டு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஹர்தீப் எஸ் பூரி ஐயா அவர்களுடைய அற்புதமான சொற்பொழிவுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Sir, just to brief you for a minute, sir, most of the audience sitting here, and they have brought a lot of muscle to our political narrative from both Tamil Nadu and Puducherry. And we live in a place where the highest number of channels are owned by political parties, especially this part of India. And what has happened over a longer point of time, the party's ideology got mixed with their political channel's ideology. So many a time, so most of the false news got disseminated by certain channels owned by political parties. That is the biggest challenge, especially for Tamil Nadu and Puducherry. Now, thanks to our very excellent media panelists who are sitting here, it's a daily job for them to go out, position our government's narrative, debunk all the false news that they spread. And many a time in our media channel it is one versus many, sir. Even the anchor also joins the other side. And it will be 5 versus 1. And our anchor would be separate, sitting alone, and there will be all parties joining together. So that is the kind of the terrain in which we operate, sir. And that is why this workshop is all the more special for us. Some of the eminent spokesperson coming all the way from New Delhi. A person who has seen government from outside, a person who has seen government from inside, a person who has seen India from outside, a person who has seen India from inside. Very few people can lay claim. ரொம்ப கொஞ்சமான சில மனிதர்கள் மட்டும்தான் சொல்ல முடியுங்க. நான் அரசாங்கத்தை உள்ளே இருந்து பார்த்திருக்கின்றேன், வெளியே இருந்து பார்த்திருக்கின்றேன். நம்முடைய நாட்டை உள்ளே இருந்து பார்த்திருக்கேன், வெளியே இருந்து பார்த்திருக்கேன். ஹர்தீப் சிங் பூரி ஐயா அவர்கள் 39 ஆண்டுகள் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் ஆபீசர். அப்படின்னா உலக நாடுகள் முழுசா போயிருக்காங்க. And especially with fascination, we keep watching your speeches, sir. When you go for these international news channels like CNN and some of the bigger channels, where very vociferously you defend
India's right to buy oil from countries like Russia at the price going against the international embargo, putting our country first. And the scholarly way with which you present the arguments, that is an inspiration for many of the Karyakartas who are sitting inside. So I would especially like to say, from morning till evening, காலையிலிருந்து சாயங்காலம் வரை இங்க நடந்திருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் கூட அடுத்த 100 நாட்கள் நமக்கு ஒரு பெரிய இலக்காக, சங்கல்பமாக, தவமாக நாம் இதை செய்ய வேண்டும். மீடியாவில் எத்தனையோ நல்ல நண்பர்கள் இருக்கிறான். நான் எல்லா மீடியா நண்பர்களையும் குறை சொல்ல விரும்பலை. ஏன்னா எத்தனையோ மீடியா நண்பர்களுக்கு மனசாட்சி இருக்கு. மனசாட்சியோடு நம்முடைய அரசை யார் பார்த்தாலும் கூட அவர்களுக்கு தெரியும் 10 ஆண்டுகள்ல நாம் மாற்றத்தை கொடுத்திருக்கின்றோம். எல்லா மனிதர்களையும் கொடுத்திருக்கிறோம். இன்னைக்கு ஐயா சொன்னாங்க பாருங்க, சாலையோர வியாபாரிகளோட முக்கியம். PM சுவநிதி சாலையோர வியாபாரிகள் 10,000 கோடி ரூபாய் நம்ம கொடுத்திருக்கிறோங்க. 10,000, 20,000, 50,000 சாச்சுரேஷன்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க. Sir is using a word called saturation, which means we have almost reached every street vendor who deserves the support from the government of India. Saturation வார்த்தையை பாருங்க. இத்தனை ஆண்டு காலமாக யாருமே பார்க்க. இன்னைக்கு சாலையோர வியாபாரிகள் நண்பர்கள் யார் இருக்கிறாங்க, அவர்களுக்கு கேள்வியை கேட்காம கந்துவட்டி கொடுமையிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக கொரோனா காலகட்டத்தில் கொண்டு வந்தது saturation. அதுவும் ஸ்டேட் லைக் Tamil Nadu, sir, we just keep witnessing the Prime Minister's free house program, PM Awas Yojana. Just yesterday, the government of Tamil Nadu has given a new name to it called Kalaignar Karunanidhi Housing Program. So we also have a problem here. Most of the schemes that you very carefully, meticulously, with a lot of thought, with a lot of forward vision that you implement, they just change the name and they do it. That is also another challenge for us, sir. In a way, we are happy, sir. Because of our BJP government's performance over the last 10 years, the state government in its copycat budget, it is also trying to copy some of the good things that we do. In a way, we are happy, sir. Some of the foresight measures that we do, the government of Tamil Nadu in the last 2-3 budgets, they have also brought inside with a forward-looking budget on some of the items. So in a way, we are happy. We are not very partisan in our judgment, sir. So thank you so much, especially for Artip Singh Puri, sir, to come here all the way, and our national spokesperson to come all the way. இப்போருந்து நம்முடைய வேலை ஆரம்பிக்குதுங்க. நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் 27ஆம் தேதி இருக்கிறாங்க, 28ஆம் தேதி இருக்கிறாங்க. பிரதமர் அவர்கள் இன்னும் பல அதிகமான சூழ்நிலையில் இங்க வரப்போறாங்க. தேர்தலுக்கு முன்பு நம்முடைய பிரதமர் தமிழகத்திற்கு இன்னும் நிறைய விசிட் வரப்போறாங்க. இதுவரை ஒரு தேர்தல் நேரத்தில் இந்திய பிரதமர்கள் தமிழகத்திற்கு எத்தனை முறை வந்திருக்கின்றார்களோ அதை விட குறைந்தபட்சம் 2 மடங்கு பிரதமருடைய விசிட் அதிகமா 2024. ஒரு பக்கம் பிரதமர் இருக்காங்க, ஒரு பக்கம் இதை போன்ற தலைவர்கள் வர்றாங்க. நம்முடைய கடமை இந்த எல்லா விஷயங்களையும் ஊடகத்துல நாம சொல்லணும். டேட்டா பேஸ்ட், எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் பொலிட்டிக்ஸ் நம்ம கொண்டு போனோம். இன்னைக்கு பிஜேபி தமிழ்நாடு, பிஜேபி புதுச்சேரியினுடைய மிக முக்கிய சாதனை, we have brought argument based and evidence based politics. Data centric பாயிண்டோட நம்ம ஆர்கியூ பண்றோம். இதனால என்ன மாற்றம்னு சொல்றோம். எல்லா அற்புதமான மனிதர்கள், முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் XMP sitting here, some of the greatest debaters in the parliament and assembly are with the party. So அமைச்சர் அவர்களும் வேகமா சொல்லணும். 2 நிமிஷத்துல 2 minutes and finishing. அதனால இங்க இருக்கக்கூடிய நீங்கள் எல்லோருமே மிக அற்புதமான பேச்சாளர்கள். அடுத்த 100 நாட்கள் முழுமையாக ஸ்டடி மோர், நம்முடைய கட்சியினுடைய லிட்ரேச்சர் எல்லாம் படிங்க, எதையும் படிக்காம விட்டுறாதீங்க. நிறைய உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்ஸ் வரும், இன்புட்ஸ் வரும். டேக் டைம். இன்னைக்கு ஐயா கொடுத்திருக்கக்கூடிய புத்தகம் அர்பன் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் அர்பன் தமிழ்நாடு, முதல்ல இந்த புத்தகத்தை எல்லோரும் இருக்க படிச்சது. சுபநிதியிலிருந்து நாம் வீடு கட்டி கொடுப்பதிலிருந்து எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. கேஸ் கனெக்ஷன்ல இருந்து எல்லாம் பார்லிமெண்ட் வைஸ். ஆனால் நீங்க மற்ற கட்சிகள் செய்யக்கூடிய சக்கரவியூகத்துக்குள்ள நீங்க போகாம நம்முடைய சக்கரவியூகத்துக்குள்ள மற்ற கட்சிகளை கொண்டு வாங்க. நீங்க பேசுறதுக்கு அவங்க பதில் சொல்லட்டும். அவர்கள் கேட்கின்ற கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. காரணம், களம் நம்முடைய 2024 களம் நம்முடைய. ஆனால் உங்களுடைய கேள்விக்கு அவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும். இங்க வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களுக்கு, மேலே இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களுக்கு மறுபடியும் நன்றி சொல்லி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நிச்சயமாக வெற்றி நம்முடைய பக்கம் இருக்கிறது. தைரியமா நீங்க களத்துல இருங்க, விட்டுறாதீங்க. 100 நாட்கள். பாரத் மாதா கி அண்ணா, மிக்க நன்றி உங்களுடைய அறிவார்ந்த உரைக்கு. அடுத்தது நன்றி உரை உரையாடல் விழா.
Our sincere thanks to Honorable Minister for Tourism and National Guest Sri Hardeep Singh Puri ji, and also our sincere thanks to our media state president Annamalai Anna, who inspires each and every second in our lifetime, not only for our BJP party and also for entire Tamilians and entire people who are living around the world. Our sincere thanks to Sri Karunakaran Anna and also Sri K.P. Ramaningam Anna, and also special thanks to Sajid Puran Bala and Guru Prasad Bhaskar, and also those who helped directly and indirectly towards completion of this one-day workshop. It is a wonderful chance for us, given by our national BJP. Thanks once again. Bharat Mata Ki Jai. தகுதியோ ஆளுமையோ திறமையோ இல்லை. அதனால மிகப்பெரிய எதிர்காலம் நமது கட்சிக்கு இருக்கு. ஊடகத்தை அவர் சந்திக்கும் விதம் சில பண்புகள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஊடகத்துல பேசும்போது நான் கூட நீ காலையில சொன்னேன், சஹஜாஜ் பூனேவாலா மூச்சே விட மாட்டார். அடுத்தவங்க கேட்க சரவடி மாதிரி தகவல்களை அள்ளி தெளிப்பார். அது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்ன இருக்கும்னா, வியப்பாக இருக்கிற ஒரு விடயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த நினைவு ஆற்றல் எப்படி அவங்க வளர்த்துக்கிறாங்க, எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. பை ஹார்ட்டிங் இஸ் நாட் சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது ரீகலெக்டிங் தான் ரொம்ப பெரிய. என் சகோதரன் சூர்யா அற்புதமா தகவல் தருவார். நான் டேட்டா வேணும்னா சூர்யா கிட்ட தான் பார்ப்பேன். ஆனா இது வரைக்கும் எங்க இந்த டேட்டா இருக்கும் ரகசியமா வச்சிருக்காரு. அத மட்டும் எனக்கு தரல. என்ன பார்த்து டேட்டா எடுத்துக்கோன்னு அதனால நல்லா தராரு. ஆனா நல்ல விஷயம். அதே மாதிரி சுவையான தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பேராசிரியர் ராம் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கிட்ட கேட்டேன். அது இன்னைக்கு இப்ப சமீபத்துல மிக வேளாண்மை சார்ந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் அவரு டிபேட் கூட நான் கேட்கிற மாதிரி இருக்கு. நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, நாங்க போய் அங்க உட்கார்ந்தோன்னு பார்த்தா திமுக இருந்து ஒருத்தர் கண்டிப்பா இருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் அதிமுக இருந்து இருப்பாங்க, பிசிக்கு நமக்கு எதிராக தான் இருப்பாங்க. இது இல்லாம நடுநிலையாளர் பொதுநிலையாளர்னு இருக்கிற நபர்கள் கூட நமக்கு எதிராக நிலையில இருப்போம். அதையும் தாங்கி நம்ம அவங்களுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்லணும். அதுலதான் நம்ம வெற்றியும் நம்மளுடைய சமாளிப்பும் இருக்கிறது. அதனால இதுல இருக்கு. இப்படிதான் ஒரு நீட் பாலிசி பத்தி அது எப்ப காந்திராஜன் உருவாக்குனாரு, 2010 டிசம்பர் மாசம் இத்தனாம் தேதி. அதனால அது அவர் அந்த தகவல் இங்கேன்னு சொல்லும். மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் தற்போது நம்மிடையே வந்திருக்கிறார். ஸ்ரீ ஹர்தீப் சிங் பூரி அவர்கள், மாநில தலைவர். மற்றும் புதுச்சேரி மாநில உள்துறை அமைச்சர் திரு நமச்சிவாயம் அவர்கள் வந்திருக்கிறார். பாரத் மாதா கி ஜெய். அனைவரையும் இந்த அமர்வுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம். வருகை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் திரு ஹர்தீப் சிங் பூரி அவர்களுக்கும் மற்றும் புதுச்சேரி மாநில அமைச்சர் அனைவருக்கும் தற்போது மரியாதை செய்யப்படுகிறது. விழா குழுவின் சார்பிலே திரு கரு நாகராஜன் அண்ணா அவர்களை அனைவருக்கும் சிறப்பு செய்யும்படி அன்புடன் வருகிறோம்.
மாண்புமிகு புதுச்சேரி மாநில உள்துறை அமைச்சர் திரு நமச்சிவாயம் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்வதற்காக திரு ஜி.கே. நாகராஜன் அவர்களையும் திரு குமரகுரு அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அவர்கள் நம்முடைய அன்பான அழைப்பினை ஏற்று புதுதில்லியிலிருந்து வந்திருக்கும் நேஷனல் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் திரு ஷாஜாத் பூனேவாலா அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்வதற்காக செல்வி அண்ணா அவர்களையும் திரு ஆர் மகாலிங்கம் அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். மோகனப்பிரியா மேடம் வாங்க வாங்க. இங்க வாங்க, இப்படி வாங்க. திரு ஷாஜாத் பூனேவாலா அவர்களுக்கு மரியாதை செய்யப்படுகிறது. அடுத்ததாக திரு குரு பிரகாஷ் பாஸ்வான் அவர்களுக்கு மரியாதை செய்யப்படுகிறது. இதற்காக திரு வரதராஜன் அவர்களையும் சூர்யா அவர்களையும் மேடை கிடைக்கிறோம். வாங்க. பிரசாத் நீங்க வாங்க, ஜாயின் வாங்க. திரு என்.எஸ். பிரசாத் அவர்களை அழைக்கிறோம். வாங்க வாங்க வாங்க. போட்டோ போட்டோ நம் அன்பான அழைப்பை ஏற்று இன்னைக்கு பாத யாத்திரை இருக்கு, தொலை தூரத்தில் இருக்கு. இருந்தாலும் இந்த நிகழ்வுக்காக நம்மிடையே வந்திருக்கும் நூலகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளராக தேசிய அளவிலே பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கும் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் ஆசீர்வாதம் ஆச்சாரி அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. நம்முடைய மாநில தலைவர் பாத யாத்திரையை விட நமக்கு சில வார்த்தைகள் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு அவருக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. திரு கருநாகராஜன் அண்ணா அவர்களும் ஆசீர்வாதம்.
நல்லா மந்திரத்தை சத்தமா சொல்லுங்க. சத்தம் எங்களுக்கு என்ன போகணுமா? இல்லை ஒரு ட்ராப் பண்ண சொல்லி வண்டியாக முடிச்சிட்டேன். யார் நான் இருக்கேன். இந்த இல்லை ஒரு நிமிஷம் சரி, நான் ஃபோன் பண்ணி கேக்குதாடா? டெஸ்ட் மைக் டெஸ்ட்.